Okay, can we start now? Alright. So for today kita nak tengok on tutorial 2. Okay, tutorial 2 on topic 2. Okay, so for question December 2019, we already discussed on yesterday's class. So for today, we will continue on June 2019. Okay, so for this question, okay, so kat situ the question shows the stem and leaf plot. Okay, so kat situ leaf tu bukan leaf. Okay. Leaf plot below represent the mathematics test score out of 100 of 15 randomly selected student in class Angel. Okay, so this is for stem and leaf plot. Okay, so untuk stem and leaf plot, okay, how to know the value? Okay, either 4.3, 43. Okay, you must look at the key. Okay, so if the key dekat sini dia mention 43 means 4.3, so that means the data here is 4.3, 5.2, 5.4, 5.8. Okay, so apa-apa you refer kepada the key. So dekat sini 43 ni maksudnya 43, so that means kat sini 43, 52, 54, 58 and 89. Okay, so apa-apa you refer kepada sini. Okay, so dekat sini dia kata calculate the mean and standard deviation for the test score. Okay, so dia suruh you calculate the mean and standard deviation. So you use the formula. Okay, so this is the formula for mean. Okay, so for formula for mean, so yang this one ni no need to show pun tak apa. Okay, just show the value for summation of x, this one. Okay, you will get 982 and then your n is 15. And then you will get the answer 65.467 or 65.4667. Okay, so you can take 4 or 3 decimal places. Okay, and then for the standard deviation, okay, so standard deviations dekat situ just using this formula, okay, substitute. So 1 over n minus 1, this one is summation of x squared. You will get 66,040. And then your summation of x, this value. And then you will get 11.1856 or 11.1859. Okay, so this is the answer for A, calculate the mean and standard deviation. Okay, so you must show all the calculation. So jangan you buat xy is equal to 65.4667. Okay, so nanti you akan dapat marks only one je lah for final answer. Yes, tapi for calculation you tak dapat marks. Okay, so that is for question A. And then for question B, interpret the mean obtained in A. Okay, so we know to interpret the mean, the keyword must be on average. Kena ada on average. Okay, so for B, on average, okay, the students in class Angel that to attendance score is about this one, 65.466. Or kalau ni you ambil je value daripada sini. Okay, percent ataupun you kata dia adalah 65.467 out of 100. Okay, boleh. Okay, so itu adalah untuk interpretation and then jangan lupa the unit. Okay, unit kena ada. Okay, so itu adalah to interpret the mean obtained. Okay, and then for question C, okay, so dekat sini dia bagi the summary statistic of the test score for mathematics and biology students in class Angel as summarized in the following table using an appropriate measure. Okay, okay, determine which distribution of the test score between the subject is more dispersed. Okay, so once you nampak soalan macam ni, you tahu this is the questions for apa nama itu, coefficient of variation. Okay, so how to do this? Okay, you can define the coefficient of variation untuk setiap satu ni. Okay, so you kena cari the CV for mathematics and biology. Okay,
So kalau you tengok your friends kat sini, okay. So dekat sini CV for maths you akan dapat 17.086 or you can just take two decimal places. Okay, for percentage you ambil 2 pun dah cukup. Okay, and then for biology you akan dapat the value is 26.25. Okay, so that is for CV for maths and bio. And then the question asks you which subject is more dispersed. Okay, so you know kalau nak cari more dispersed, dia punya percentage tu mesti yang largest. Okay, so kita kata subject biology is more dispersed, okay, since it has larger percentage value of CV. Okay, so this is how you answer for June 2019. Okay, so we go to the next questions, okay, for December 2018. Okay, so dekat sini, okay, dia bagi the descriptive statistic, okay, for brand AA washing machine. Okay, so this is the value for your sample size, okay, and then this is your mean, okay, and then this is your mode, and then this is standard deviation, and then ni minimum and maximum value. So for this one, dia kata calculate the coefficient of skewness. Okay, so dia suruh you calculate. So bila calculate, you tahu untuk formula for skewness kita ada dua formula. So nak guna which formula kita akan refer kepada data yang ada lah. So dalam case yang ini dia bagi dekat you mean and mode. Okay, so mean and mode, so kita akan guna the first formula. Okay, so just substitute dekat dalam equation. Okay, so just substitute and then you will get the answer is negative 6.81. Okay, so this is the answer for skewness. And then dia suruh comment on the shape of the distribution. So kita kata the shape of distribution is negatively skewed. Okay, so make sure you show the calculation. Okay, and then baru dapat the value, and then you jangan lupa to comment on the shape of distribution. Okay, so this is for A, and then for question B, explain the meaning of the mode value. So the mode value is already given. So you tahu, okay, to interpret mode or modal, dia mesti ada keyword majority, right? Majority ataupun most. So majority of the brand AA washing machine have a lifespan of 7.04 years. Okay, so kena ada keyword majority. Ataupun you nak kata most of the brand AA washing machine have a lifespan of 7.04 years. Okay, so that is for B. And then for C, given the mean and variance for the lifespan of brand BB was 7.1 and 12.3 respectively. So this is the mean and this is the variance. Using an appropriate measurement, determine which brand has more consistent lifespan. So nampak je perkataan more consistent, you know, kita kena guna coefficient of variation. So kita kena find the coefficient of variation for brand AA and B. Okay, brand BB and AA. So for CV for AA, just use from the data. This is your standard deviation and this is the mean. Okay, so just substitute, you will get 11.23. Okay, don't forget the percent. Yeah, and then for CV, okay, so you can just square root the value first, since the data given is on variance. Okay, S square. So you can just square root the value, and then you will get 49.4%. Okay, so since the question asks which is more consistent, so we will choose the brand that has a smallest percentage of coefficient of variation. So we said that washing machine brand AA is more consistent since dia ada the smallest value of coefficient of variation. Okay, so this is how you answer the question for coefficient of variation. Okay, so far any questions? Boleh faham setakat ini? Boleh? Boleh. Alright, so kalau tak ada, we go to the next question on June 2018.
So dekat sini the following chart shows the recorded weekly meal yield to the nearest kg for each cow selected at random from farm A. So kita tahu this is stem and leaf plot. Okay. So dia kata state the name of the above chart. Okay, so dia suruh just namakan sahaja. Okay, so stem and leaf plot. Okay, so you just bagi jawapan ni saja. Okay, tak perlu nak cakap ordered ni. Okay, so yang ini pun dah enough. Okay, stem and leaf plot. And then for B, find the median weekly meal yield recorded at farm A, hence interpret the result. So dia suruh find the median. Okay, so kita tahu to find the median, the formula is 1/2 n plus 1 TH. Okay, so kita kena find the median. So kita tahu the position dia adalah position yang ke-12. Since this is the ordered stem and leaf plot, so you cari je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 13. So dekat sini you dapat memang 12. So you just terus ambil je lah. Okay, so this is sekejap lupa. So kalau 12, so 12 dengan 13. Since dekat sini you dapat, sekejap, macam mana kawan buat ni? Median, oh ni dah tak perlu dah. Median ni kita tahu, the median, the equation is 1/2 n. So kita tahu since n kita ni, kita ada, kalau you kira semua ni, you akan dapat ada 24. Okay, 24 data. So maksudnya 24 plus 1 TH. So kita akan dapat position yang ke 12.5. So sepatutnya dekat sini you akan dapat 12.5. So since you dapat 12.5, so nak dapatkan the value, kita kena tambah 12 dengan 13. Okay, so you akan tambah the value ni yang ni lah, 12 dengan 13. So 147 tambah dengan 147 bahagi dengan 2. So median is 147 plus 147/2. Okay, so you akan dapat this value lah. Okay, and then dekat situ dia suruh interpret. Okay, so jangan lupa, okay, check the question carefully. Dia suruh find, okay, first questions, and then dia suruh you interpret. Okay, so jangan tertinggal. So how to interpret the median? So kita tahu to interpret the median dia mesti 50% less, 50% more. Okay, so apa yang less, apa yang more. So to interpret the median, okay, so the answer is 50% of weekly meal yield recorded, okay, at farm A is less than 147 kilogram. Jangan lupa the unit. And 50% lagi more than 147 kilogram. So mesti ada yang less, mesti ada yang more. Alright. So that is for how to interpret for the median. Okay. And then the last questions for C, the statistic of the weekly meal yield for farm A and B are summarized in the following table. Just bagi the value, mean and deviation. Find the appropriate measure, determine which farm has more consistent weekly meal yield. So dia nak tahu yang mana satu more consistent. So kita akan guna coefficient of variation. Okay. So bila kita guna coefficient of variation, so just cari for farm A and farm B. Okay. This one. So for farm A, you will get 9.213 ataupun 9.21%. And then for this one, you akan dapat 5.23 or 5.24%. Right? And then since dia tanya which one is more consistent, so we will choose the data yang ada the smallest percentage of CV. So kita kata farm B is more consistent since it has smaller percentage of coefficient of variation. Okay, so that is for July 2018. And then we go to the next question, January 2018. So for January 2018, so this is box and whisker plot. Okay, and then the question asks, name the diagram given. Okay, so you tahulah box and whisker plot.
Okay, so and then identify the outlier if any. Okay, so kita tahu any value, okay, observation yang outside the box and whisker plot, so itu adalah you punya outlier. Okay, so in this case the outlier is these two lah. Okay, so the outlier is 17 and 18. Okay, so itu adalah yang dekat dalam ni 17 dengan 18 ke 16 dengan 17. Yang ni kalau you tengok pasir ni actually dia sebenarnya 16 ni. Okay. Okay, so yang ni sebenarnya 16. Ni 16, yang ni 17. Okay, so kat sini 16 dan 17 lah sebenarnya. Okay. Tak clear kot. Sepatutnya 16 tu, 16 dan 17. Okay. So itu adalah untuk B. Okay, and then for C, using an appropriate measure, determine which gender is more consistent in distribution of weight. So kita ada for gender orang hutan untuk male and female. So this is the means and deviation. Okay, so daripada sini, you kira the CV for both gender. So for male, you akan dapat the value is 11.29% and then for female, 18.22%. Okay, so since the question asks you which is more consistent, so we will choose the smallest. Right, so male orangutan is more consistent in distribution of weight, okay, compared to female because it has the smallest percentage of CV. Okay, so that is for January 2018. Okay, and then the last questions on July 2017. Okay, so for July 2017, so kat sini dia bagi apa namanya tu, stem and leaf plot. Okay, so kat sini the key shows that 57 tu dia maksudnya 5.7. Okay, so data ni 5.7, 5.9, 9.6 macam tu. Okay, so what is the name of the plot above? So stem and leaf plot, okay, correct. And then for B, how many children are there in class A? So you kena kira lah. Okay, 1, 2 sampai this one. So dia akan ada 24 children kat situ. Okay. And then dekat sini dia tanya state the mode time taken for the children in class A to solve the problem. So bila dia suruh state and then kita kena tulislah mode kita berapa, 7.4 minit. So contohnya kalau kat sini and then dia suruh interpret. So make sure you state dulu the value and then baru you interpret. Okay, majority of apa. Jangan you terus majority of yang ini you lupa nak state. Okay, so ya hati-hati tengok soalan tu. Kalau dia ada 2 soalan, jawab dua-dua. Kalau dia ada 1 saja, just answer the questions. Okay. And then for D, so kalau you tengok yang ni, kenapa mode dia adalah 7.4? Since kita tengok dekat sini, 7.4 berlaku 3 kali. Okay, occur frequently. So this is the most apa nama itu yang occur dekat dalam dataset ni. So sebab tu the mode is 7.4 minutes. So jangan lupa dia punya unit sekali. So kalau you buat 7.4 saja salah lah. Okay, tak ada unit. Okay, make sure you full tulis the units. Okay, and then for D, the statistic for the time taken by children in class A and B to solve the problem are summarized in the following table. Using an appropriate measure, determine which class has a more consistent time in solving the problems. So macam biasa, you just calculate the CV for class A and class B. Okay, so for class A, you will get this answer or 14.63%, and then this one or you dapat 17%, right? So and then since dia nak tahu yang mana satu yang more consistent, so we choose the smallest. So the smallest is this one. So class A has more consistent time to solve the problem because it has the smallest percentage of CV. Okay. So far any questions untuk tutorial 2? Okay, so untuk topik tu okay, boleh tak? Okay, madam. So far faham. So far faham. Okay, so since kita ada masa lagi, so saya nak kita tengok balik on topic 1. Okay, since sekejap okay, so kita tengok balik untuk tutorial topic 1 sebab apa nama itu, kita nak tengok on how to answer the questions. So untuk Disember 2019, okay, 2019, so yang these questions ada discuss tak dengan Puan Balkis?
untuk Disember 2019. Pernah nampak tak soalan ni? Rasanya tak pernah. Tak ada. Tak pernah. Tak pernah. Alright, so kalau tak pernah, kita tengok on these questions. Okay. So for December 2019, so kat sini dia bagi a group of researcher wanted to investigate the perception of the married couple toward on the factor that contribute to the marriage problem. So the researcher distributed the questionnaire to 500 randomly selected couple from 4 districts. And then 25 items on the perception towards on the factor contributed to the marriage problem were measured using Likert scale. So this is the Likert scale, and then the distribution on the number of married couple is shown in the table, following table. Okay, so for A, state the population of the above study. So what is the population? What is the population of the above study? Married couples in Teluk Intan. Okay, so betul ke tak betul? You punya friends punya answer tu. Okay, so you kena hati-hati. For topic 1, okay, mostly biasanya dia adalah soalan teori. So make sure you tahu every keyword yang kena ada to answer the questions. Okay, so for population, okay, so the keyword that you need to insert in your answer, okay, write in your answer is all. Okay, so kalau ada soalan population, dia mesti kena ada keyword all. Kalau tak ada all, maksudnya salah. Okay, your answer tu salah. So, you mesti kata kat situ, all married couple in Teluk Intan. So, kawan you tadi tertinggal all. Okay, jawapan dia betul dah apa you punya population tu. Cuma kena ada all. All married couple in Teluk Intan. Okay, so remember, kalau soalan tanya pasal population saja, dia mesti ada keyword all. Okay, so kalau macam dia ada bagi figure, berapa total, contohnya kalau yang ni, you nak total up boleh. Okay, maksudnya all berapa total dia ni, married couple in Teluk Intan boleh, tak ada masalah. Okay, so contohnya kalau kat sini you tambah 450. Okay, contohnya yang ni you ambil 1,600 kan. So kalau you nak cakap all 106,000 married couple in Teluk Intan pun boleh. Boleh tak figure. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so that is for A. Alright, and then for B, state the sampling frame for the above study. So, sampling frame. Macam mana nak tulis sampling frame? Macam mana nak tulis sampling frame? Okay, so untuk keyword yang ini, so you boleh tengok dekat terms tu, statistical terms tu. Okay, so kalau macam population, dia mesti ada perkataan all. Kalau sample tu sebahagian lah berapa selected sample yang dia pilih. Okay, so kalau sampling frame, kita kena ada keyword a list of. Okay, so a list of apa tak kisah, name ke, address ke, phone number ke, yang ni you boleh letak je lah. And then you punya population. Okay, contoh, ditunjuk dekat sini. Okay, so dekat sini maksudnya sampling ni keyword kena ada a list. A list of. So ini kena wajib tulis. Kalau sampling frame saja, ini kena wajib tulis. So you just tulis je name. So ni you boleh letak name ke, address ke, tak kisah. Kalau soalan ada mention, name ke, you letak name. Kalau soalan tak ada mention, you boleh letak je any variable kat sini. Okay, so a list name of, ini adalah you punya population. So population apa yang you tulis dekat sini, so dia akan jadi dekat belakang ni lah. So dekat dalam case yang ini, dia adalah a list of name all married couple, married couple in Teluk Intan. Okay. So ni tertinggal couple. Okay. So maksudnya kalau dia tanya sampling frame, kena ada keyword dia a list of, tak kisahlah name ke apa, and then kena ada population kita. So apa yang you write population you dekat A, mesti ada. Mesti ada keyword ke ni, all ni juga. So a list of name all married couple in Teluk Intan. Okay. So that is how you answer for sampling frame. So ingat kalau ditanya population, kena ada all apa you punya population. And then kalau ditanya sampling frame, kena ada a list of apa and then apa you punya population. Okay. So that is the keyword. Alright. So we go to the next question. State the variable involved for this study. Hence identify the corresponding scale of measurement.
Okay, so kalau dalam kes soalan yang macam ini, so saya nak bila soalan macam ini, saya nak you listkan variable and then scale of measurement. Okay, so saya nak you buat macam ni. Saya tak nak you buat contohnya variables dia adalah factor contohnya, and then you cakap kat sini ordinal. Okay, so saya tak nak macam ni. So factor ni yang mana? Dia punya scale of measurement ke? Dia punya variable macam tu. So make sure you bagi tahu variable apa and then scale of measurement apa. Okay. So dalam kes yang ini, what is the variables? Kalau you baca dekat dalam dia punya paragraph tu, questions tu, yang mana satu adalah dia punya variables yang dia nak study dalam kes yang ini. What is the variables in this study? Dia nak study pasal apa? Iqbal Arif. Awak rasa apa variable dia? Apa madam? Variables dia apa dia? Dalam soalan ni. Tu factor yang Ni factor contributed ni. Alright, so this is the variable. Okay, factor contributed to the marriage problem. Okay, so this is your variables. And then for scale of measurement. So untuk scale of measurement, kita kena ingat, okay, for scale of measurement, kalau kita tengok data tu, okay, so since data ni factor contributed the marriage problem, kalau kita tengok the data is ordinal. Okay, since kita measure using this one. So kalau ada soalan macam ni, strongly agree is equal to 1, agree to ni, so you just buat je dia punya scale of measurement dia adalah ordinal. Okay, sebab bila kita susun tu memang kita susun strongly agree, strongly agree, neutral, disagree and strongly disagree. Okay, dia tak boleh bercampur. Okay, so dia mesti dalam bentuk ordinal lah, ada susunan, can be ranked. Okay, so itu adalah untuk C. And then for D, name the sampling method in this study. So sampling method, kita ada berapa sampling method? Dekat dalam topik 1 yang you dah belajar. Ingat lagi tak? Ada berapa? Ada berapa sampling method? 8. 8. Okay, kita ada For probability. Okay, so kita ada for probability sampling kita ada 4 and then non-probability ni ada 4 tapi sebenarnya ada banyak lah. So yang kita belajar, so untuk probability sampling kita ada simple random sampling and then kita ada systematic random sampling and then kita ada stratified and also cluster. Okay, so itu adalah 4 sampling method yang selalunya kalau keluar dalam pada soalan. Selalunya soalan akan buat on probability sampling lah. Alright, so dalam kes yang ni, you rasa yang mana satu antara 4 tu? Fatin Anis, awak rasa yang mana? Sistem apa nama tu, systematic random sampling ke, simple random sampling ke, cluster sampling ke, stratified sampling? Cluster sampling, ya ke? Ya ke? Alright. Okay. So sekarang ni, you kena faham macam mana nak bezakan antara cluster and stratified. Okay, you kena make sure you dapat bezakan dua tu. Okay, sebab dia dua-dua pecah kepada group. Okay, so macam mana kita nak tahu? Right, I cerita. Okay, so macam mana kita nak differentiate antara dua ni? Okay, so kalau stratified, okay, so kalau stratified ni maksudnya kita pecahkan tu, kita akan pecahkan kepada, kalau kita tengok kat sini, stratified. Okay. Alright. So contohnya yang ni kita ada satu population dalam satu kelas yang ada 30 orang. So kita nak ambil sample size, contohnya kita nak ambil 12 orang. So macam mana nak pecahkan untuk stratified ni, kita akan tengok, kalau you tengok dekat dalam gambar ni, apa group yang you boleh pecahkan?
Apa yang berbeza? Berbeza dari segi apa? In. Color. Okay. So kita boleh pecahkan satu grup biru. So bila you pecahkan satu grup ni, dalam ni semua warna biru sahaja. And then another group ni, semua ni warna merah sahaja. And then another group ni, semua ni warna black sahaja. Maksudnya bila kita pecahkan ni, kalau between group, okay, between group, so dia adalah color yang berbeza. Biru, merah, hitam. So dia adalah hetero. Berbeza. Okay. Tapi bila within group, within group maksudnya dalam ni semua warna biru sahaja. Dalam ni semua warna merah sahaja. Dalam ni semua warna hitam sahaja. So dia adalah homo. Alright. So bila kita nak ambil sampel, okay, so kita dah pecahkan. So bila kita nak ambil sampel, kita kena ambil sampel from each group. Maksudnya blue ni kita kena ambil sampel sikit. Red ni kita kena ambil sampel sikit. Black ni kita kena ambil sampel sikit. Kalau you ambil sampel from blue dengan red sahaja, black ni you tak ambil sampel. Contohnya you nak 12 orang, you ambil 5 orang kat sini, you ambil 7 orang kat sini. Hitam you tak ambil. So you punya sampel tu dah akan jadi wrong. Sebab apa? Sebab our population adalah dekat dalam kelas A ni yang consist of blue, red and black. Tapi kalau you just ambil blue dengan red sahaja, you tak ambil black, so you punya sampel tu tak mewakili you punya population. Okay, since you punya population ada 3 color ni. Okay, so dia mesti ambil from each group. Kalau ada 3 group, kena ambil setiap satu ni. Contohnya, you nak cukupkan 12, contohnya sini you ambil 4, 9, so you ambil lagi 4. Betul? Okay, lagi 3. Okay, so sini ada wakil, sini ada wakil, sini ada wakil. So setiap satu tu you ambil sampel. Okay, but kalau cluster, okay, so kalau cluster, kita akan pecahkan kepada grup yang sama. For example, kita ada yang ini 30 orang ni daripada Selangor State. So maksudnya dalam grup ni, semua ni daripada Shah Alam. Okay, dalam satu grup ni. And then dalam satu grup ni semua daripada PJ. And then dalam grup ni semua daripada Klang. And then kita tahu, okay, between group, so dia adalah homo. Dia adalah sama. Maksudnya dia daripada state of Selangor. Okay, tapi within group, so kalau you tengok within group ni dah campur-campur. Ada biru, ada merah, ada hitam. So within group dia adalah hetero. Alright. And nak ambil sampel for cluster, okay, nak ambil sampel dia, you can choose sama ada, contohnya you ada 3 group, you boleh ambil 1 ataupun you boleh ambil 2. You tak boleh ambil 3-3. Kalau you ambil 3-3, you tak ambil sampel dah, you ambil population. Okay, so you boleh ambil, kalau you nak ambil Shah Alam, contohnya Shah Alam ni ada 10 orang. So you akan ambil all people dekat dalam Shah Alam ni untuk jadi you punya sampel. So dia kena ambil all people. So kalau you ambil Shah Alam semua ada 10 ni, so 10-10 ni you ambil jadi you punya sampel. Okay, so itu adalah cluster. So maksudnya PJ dengan Klang ni you tak ambil. Okay, sebab dalam Shah Alam ni memang dah mewakili you punya population. Dah memang ada biru, ada merah, ada hitam dalam tu. Okay, so itu beza dia. Okay, so maksudnya kalau sampel ni you nak ambil Shah Alam, so you kena ambil semua. Kalau dalam Shah Alam ni ada 50 orang, 50 orang tu jadi you punya sampel. Okay, so itu adalah cluster. So PJ dengan Klang ni you tak ambil. Okay, ataupun you nak ambil PJ, so semua dalam PJ ni you ambil sebagai you punya sampel. Okay, ataupun you nak ambil PJ dengan Shah Alam. Okay, jadi you punya sampel. Tapi you tak boleh ambil Shah Alam, PJ dengan Klang. So bila you ambil semua ni, so you dah tak ambil sampel dah, you ambil you punya population je. So tak adalah you ambil sample size. So dia tak jadilah, dia kena ambil sama ada kalau you ada 3 group, you ambil 2 je. Ataupun kalau you ada 5 group, you ambil up to 4 group. Okay, you tak boleh ambil semua. Okay, so itu adalah beza dia. So berbalik kepada soalan ni tadi. Okay, so dalam kes yang ini, okay, kita ada district A, B, C and D. Kita ada 4. Okay, so bila kita tengok dekat sini, dia kata the researcher distributed the questionnaire to 500 randomly selected couple from 4 district. Maksudnya untuk setiap satu ni dia ambil dia punya sampel. Okay, so maksudnya dalam kes ni dia punya sampling method dia mana satu? Stratified. Okay, so for D ni the sampling method is stratified.
Okay, and then dia suruh explain your answer. So kita just salin balik je lah ni because okay, kita kata 500 randomly selected couple from 4 district. Okay, in the state of Teluk Intan macam tu. Okay, sebab dia ambil macam tu. Alright. So clear tak untuk bezakan stratified dengan cluster? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Alright. So kita tengok on the next question. Nak tengok you faham ke tak? So kita tengok untuk June 2019 pula. Alright. So dekat sini the question dia kata a researcher wishes to study student satisfaction. So dah bagi dah. Strongly disagree sampai strongly agree towards the service provided by the academic affair in Medical College X. So the researcher chooses only 10 out of 50 classes. All the students from these 10 classes will be used for the study. Okay, so for A, identify the population of the above study. So what is the population? Okay, all students in Medical College X. Okay. Tapi dalam kes yang ini, okay. So since dekat dalam dekat dalam questions ni dia mention about 10 out of 50 classes. Okay, so you kena tambah sikit dekat situ. Okay, kita kata all students from 50 classes. Okay, in Medical College X. Okay, so ditambah yang ni je lah. Maksudnya all students yang dekat dalam 50 classes ni in Medical College X. So that is our population. So jangan tertinggal perkataan all. Okay, so ini adalah you punya population. Okay, so and then B, state the sampling frame for the above study. So tadi I dah ajar macam mana nak write the sampling frame. So macam mana nak buat sampling frame? Apa keyword yang kena ada? The list A list of So a list of, so tak kisahlah you nak letak name ke apa. So a list of name, lepas tu you punya population. So you salin balik je. All students from 50 classes in Medical College X. Okay, so that's how you write the sampling frame. So mesti ada perkataan a list. Okay, a list of and then you punya population. Okay, so itu adalah for B. And then for C, name the variable of interest for the above study, state its type and its level of measurement. So dalam case macam ni, macam saya kata, make sure you list variable, type of variable, and then level of measurement. Okay. So dalam case ni, variables kita adalah apa? Apa yang dia nak study? Dia nak study pasal apa? Okay, dia nak study pasal student satisfaction. So that is your variable. Okay, student satisfaction. So kalau ayat tu nak lengkap sikit, yang ni lah ditambahlah towards the service provided by the academic affair. Alright, and then what is the types of variable for student satisfaction? So kita tahu for type of variable kita ada dua. Sama ada qualitative variable or quantitative variable. So for this one, yang mana satu? Qualitative. Sebab dia based on strongly disagree sampai strongly agree tu. Okay, so dia adalah qualitative variable. So for qualitative variables, untuk level of measurement kita hanya ada dua sahaja. Okay, kita hanya ada sama ada nominal or ordinal. Okay, so kalau qualitative variable dia ada dua ni saja. Okay, dia tak boleh jadi interval ataupun ratio. Okay, dia hanya nominal ataupun ordinal. So dalam kes ni dia adalah apa? Dia adalah ordinal. Dia kena susun daripada strongly disagree sampailah strongly agree. Kalau contohnya macam colour, dia tak kisah susunan dia biru dulu ke, merah dulu ke, yang itu adalah nominal. Okay, kalau macam case macam ni dia ada susunan dia, dia mesti ordinal. Okay, so itu adalah for C, and then the last one, state the sampling technique. Okay, so what is the sampling technique used in this study? So kita ada 4 tu. So this one yang mana satu?
Cluster Cluster sampling. Sebab apa dia adalah cluster sampling? Sebab kita hanya pilih 10 daripada 50 classes and then all the students from these 10 classes will be used for the study. Okay, so this one kita kata dia adalah cluster sampling. And then reason dia kita kata because or since the researcher selected all students in 10 classes from 50 classes. Okay. So untuk case apa nama itu cluster ni lagi satu, kalau contohnya dia minta sampel, so ni kita punya population. So kalau dia suruh you write the sample for these questions. So macam mana kita nak tulis sampel untuk apa nama itu cluster sampling. Macam mana kita nak buat sampel dia? Macam mana? Proportionate random sampling. Okay, so maksudnya contohnya kalau macam ada tak soalan yang sampel? Okay, contohnya macam ni. Ini mana? Okay, so contohnya macam ni ada tak? So contohnya macam ni. Dia punya out of total 2000 and then random sample of 200. So kalau population tu kita kata all 2000. So this is our population. Okay, all 2000 pieces of surgical glove. Tapi untuk sampel kita kata 200 selected surgical glove. So macam tu. Okay, so dekat dalam case yang ini, untuk cluster ni, so what is the sample? Macam mana kita nak tulis sample untuk cluster? Macam ni. 10 selected classes. Okay, so kita kata apa? 10 classes in medical college X. Betul ke? So you nak study classes ke you nak study siapa? Okay, so dia mesti ada keyword all students juga walaupun dia sampel. Sebab sampel ni adalah sampel for cluster. Dia kena ambil all students dekat 10 classes ni saja. Sebab population dia all students dekat 50 classes. Okay, tapi for sampel dia adalah all students dekat 10 classes. Okay, so itu beza dia je lah. Beza untuk macam nak tulis sampel untuk apa namanya tu, untuk cluster. Okay, so yang ini adalah untuk Disember 2018. Okay, so kita nak tengok on last questions ni. Okay, before we end our class. So for Disember 2018, so dekat sini dia kata in the automobile industry, customer service is a crucial factor affecting car sales. So dah bagi dekat sini dia nak determine the level of customer satisfaction. So dia kata dia ada 40 service center throughout the Malaysia and then a sample of 8 center was selected at random. So daripada 40 service center, they only choose 8 service center. Okay, and then dia apa nama itu distribute the questionnaire to all customers, okay, yang service their cars at this 8 selected service center. And then dia kata what the state the population of the study. So how to write the population? Macam mana kita nak buat population ni? Macam nak buat? So kita tahu keyword dia kena ada all. So all apa? All customers Okay, so all customers from 8 who centers. service their cars at 40 service center. Okay, so you kena mention semua yang dekat 40 service center sebab dia punya sampel dia adalah dekat 8 service center. Okay, in Malaysia. Okay, so this is how you write the population. Okay, and then for B, name the variable of interest for the above studies, that its type and its level of measurement. Sesama lah, variables dia adalah this one lah. Dia nak tahu customer satisfaction. And then since they kata using good, fair and poor, so this is categorical. So the types of variable is qualitative variables. And then the level of measurement is, since good, fair and poor ni pun you kena susun ikut rank, so dia adalah ordinal. Okay, so itu adalah untuk B. And the last one, identify the sampling technique. So this one, sampling technique dia apa dia? Apa dia sampling technique dia? Cluster rasanya. Cluster. Okay, masih lagi cluster.
Okay, so you tahu je kalau dia ambil daripada 40 service center ni, dia ambil 8 saja. So kita tahulah itu adalah cluster. Maksudnya dia pecah kepada 40 group tapi dia hanya ambil 8 group sahaja. Okay, kalau stratified, dia pecah kepada 40 service center and then dia akan ambil sampel from each service center. Daripada 40 tu dia ambil setiap satu tu wakil. Okay, tapi kalau cluster dia ada 40 service center, dia hanya pilih 8 service center sahaja daripada 40. Okay, so itu adalah cluster sampling. Okay, so now dia suruh explain briefly how the sample is selected. Okay, so dia suruh cerita je lah macam mana nak select. So nanti you just cerita dia ambil 8 out of 40 service center and then you cerita all customer yang dekat 8 selected service center ni are surveyed. Okay, maksudnya lah yang semua customer dekat dalam 8 selected service center tu dia akan dapat question A macam tu. Okay, so nanti you boleh try untuk the next questions ni. Okay, June until July. Okay, boleh make sure untuk topic 1 ni dia you kena tahu macam mana nak keyword untuk you nak explain population, sample, macam mana nak write the sampling frame, okay, and then macam mana nak bezakan primary, secondary data, okay, and then macam mana nak tentukan which one is the variable, yang mana satu adalah the types of variable, scale or level of measurement macam tu, and then yang you kena tahu yang pasal the sampling technique tu, method yang 4 tu, okay. So kita ada another 1 hour. So untuk yang 1 hour ni saya nak you discuss dengan you punya groupmate untuk you punya project. Okay, you boleh start draft you punya question ni. Okay, so any questions before we end our class? Boleh? Okay, so kalau tak ada any questions, okay, so thank you for today. Jangan lupa fill in the attendance. And then for next week, so untuk next week kita akan masuk new topic 3. Okay, so for topic 3 kita dah masuk on pengiraan yang kita menggunakan table since kita nak estimate the value. So make sure untuk topik 3 you akan print the table, okay, statistical table. So semua tu ada dekat dalam Google Classroom. Okay, so make sure you ada statistical table and also the slide lah. Okay, so nanti untuk yang topik 3 ni dengan formula. Okay, so nanti untuk yang topik 3 ni yang tu je lah. Okay, so nanti kita akan tengok on next week. So make sure you print lah you punya table tu sebab nanti I takut kalau you tengok dekat phone ke dekat laptop nanti dia susah you nak tengok betul-betul the value tu. Okay, so itu sahaja. Okay, so thank you for today. Okay, jangan lupa isi attendance. See you next week. Thank you. Okay, thank you very much. Alright, Thank thank you. you. Thank you. Okay, Selamat berbuka, Miss. selamat berbuka. Thank you, Miss. Alright.